Alright, tubanirizaako nnyo mwenna abali ku program GYAKO-OBUCU kati ng'otuninze UNN essaawa wano we twogerera mu kibuga London ziri ssaawa 10:16 so nga ate mu ggwanga erya Uganda essaawa kati ziri 12:16 tugobye bumale obusonzi bwekunya era nga ekituleese leero kyekituntundu ekya GYAKO-OBUCU ekya omulundi ogw'amakumi 40 tutambudde nno naye ggwe ali ku GYAKO-OBUCU kati ng'otandikidde ku kyana please olina okuddayo olabe ebitundu byonna era omanye butya bwe tutuuse wano n'olw'ensonga eyo yita munno ne munaayite munne obagambe nti GYAKO-OBUCU etandise gye batalina kusubwa wano wendi ebbugumu likyagenda mu maaso naye at least ko oba leero tekibadde nnyo kibi nga jjo oba ennaku eziyise naye ng'era baatugambye likyagenda mu maaso ng'ensi efa kuba ntubaayo ambulance service mu ggwanga erya Bungereza zaateereddwa ku kye tuyita oba ku kye waaliise highest standby kati nga mmwe ejjuuzi bwe baagamba mbu UPDF eteereddwa mu class 1 standby wano olw'omusana just omusana tewali njala tewali bbula ly'amazzi naye ambulance service eya Bungereza eteereddwa ku highest standby kwegamba gwe bw'owulira ng'ebbugumu likususseeko ng'okuba bajja kujja bakukime bakutwale ewali swimming pool eri okumpi oba oli awo ekyo nimba ekyo si bwe kiri nsaagamu just busaazi sirimba just I was joking so kansubire nti mwenna mmaze okwetegeka omaze okunyiga share omaze okunyiga like era video kati etandise okusaasaana era okutambula viral olunaku olwaleero omutwe gwe twabateereddeyo ku kipande n'ekyo mukyegenderezenga ate mukisaasaanyenga mukilikinge kisaasaane oba mukisharing era nga bwe mukola video kubanga kyeki preparinga minds z'abantu n'okumanya kireero kye tuba tujja okwogerako nze Paul Kimbugwe omutesitesero omwanjuzi ku lwa bannange bonna aba UNN abali eyo mu Jokoni mbaagala nnyo by the way Madam Liz tukutumiddeko tali bulungi naye essaala zammwe zijja kukolawo enjawulo ajja kuba atereera era ajja kuba atwegattako mangu kale ekipande oba omulamwa ogwabadde ku kipande gwagambye nti diagnose oba diagnose the problem and find the proper revolution strategy ekyo nno kitegeeza ki zuula ekizibu n'eddagala erikijjawo oba erikiwonya kakati mu lulimi olwangu zuula oba noonyereza ekizibu bw'omala okkizuula ekiri mu Uganda then teekateeka olutalo olukimalawo okusinziira ku kizibu ky'ozudde so tomala gagwira na bugwiranyi omubala gwo gwagambye gutya gwagambye nti no every strategy oba not every strategy befits a revolution. Museveni is still in power because he has never had a proper strategy to counter his misleading ideologies.
the only correct method that is going to revamp Uganda from foreign occupation by the Tutsi refugees in the federal revolution, I mean, is the federal revolution. Uganda's federal is natural. Tuze tukibagamba wano. Kakati olwaleero ngenda kutandika bwenti ne ka preamble keggulu oba ka preamble kengenda okutandika nako olwaleero kagenda kusinziira ku programu y'olweggulo oba eya yesterday oba eya jjo gye twalabye. Eggulo abaabaddeko essira twalitadde ku subject conditions of the revolution. Era wano saagala ambuuza kibuuzo nti ate what animal is that which is called the subjective conditions of the revolution? UNN kyekola mukwano gwange omu gwenkola naye sajja munaggana ate naye ye Pawulo yakiyise revolution diagnosis. Nakkiriziganyiza naye lwa nsonga nti mu revolution yonna olina okugenda wansi ddala n'otegeera the root cause of the problem other than curing or treating symptoms. Njagala otuule owulire era wekkaanye buli kintu kyonna kye tugenda okwogerako olunaku olwaleero kubanga amazima okyetaaga. Era mukwano gwange ono Pawulo atulaga nti buli revolution erina okubeera ne proper solution eyaayo. Era solution oba revolution ekolebwa erina okubeera nga erina proper solution to the problem to be solved. Eno yensonga lwaki first episode yaffe abajjukira ku balaza twagiyita know the beliefs of your enemy. Twogera ku episode za Professor Funadu, no, not Professor Funadura, Professor Yoga Adola. Bwe tuba kati nga tuli ku 40 kakati olunaku lwali lwakumeka lwakusatu kakati -2 kitegeeza eyo episode yali ya 3 mu 7. Muginoonye erinnya lye twagiwa yali know the beliefs of your enemy. Era nzijjukira bulungi lumu twaweereza program 1 nga tugamba we cannot afford to run like headless chicken. We cannot jump or we cannot just bump into things and expect to succeed. Kale bwe tubazze mabega mujjukire nti in order to go ahead we must take step back. Tebakulimbanga nti Museveni yali afunye ku kumuvuganya okuva lwe yajja mu ntebe. Nedda, he is so calm and contented nti tewali opposition leader asobola kumujja mu ntebe.
nsonga ki? Kubanga omuntu oyinza okwebuuza why? These, first of all, are his own creation. I'm talking about opposition parties. Are his own creation. Secondly, they lack a proper cure to his misleading strategies. Thirdly, none of them has an ideology that can properly counteract his ideology. Fourth, none of them comes up with a working and practical system, but only slogans. Sajja jagenda twerwaneko kunga, we are removing a dictator. Ntebe mu ntebe. Those are slogans, guys. They are not systems which can counteract Museveni's ideology. Omuntu bw'omanya weakness ye, mwogera ku gavumenti mbi, gavumenti ekoze, naye temukimanyi nti system eyo yereetera byonna ebigenda maaso eya unitary, nga tewali n'omu counteractinga unitary system ya Museveni. Mwagala nammwe era system etutuusiza ku kino, etutaddeko ebinuubule bino, nammwe era gye muba mufugiramu, mwe mulowooza munaatereera. Mbadde ngamba nti akatiba bwe kaba kakyamu ne bulooka eba nkyamu buli ekafulumamu. Tosobola ga nti akatiba kakyamu, bulooka esooka ekyami naye kanyongeremu ettaka nkube bulooka nga 10 ey'ekikumi ejja kutereera. Lwaki basajja mmwe abaga nti muvuganya omusajja ono temulwanyisa system ye, instead okulwanyisa ye ng'omuntu? Kubanga Museveni si yali ekkalamojja kati eri abaffe enjala, asula ntebe, asula nakasero. Museveni si yali ekaseese gye batta abantu era teyalinnya nayo. Kiki ekyakolayo ekyo oba kiki ekireetedde ebitundu ebyo okuba bityo? System. Lwaki ku mwena tewali agyogerako? Era lwaki mmwe abamuvuganya temutubuulira system ki gye mugenda kujja nayo? Twogedde ku federal wane banga, lwaki mwenna musirise? Buli agyogerako ayagala gyogerako mukaama. Kale nungi naye kaakati twalisoose oba ne tujjawo omusajja ono. Bwe tujjawo omusajja ono ne tukola ki? Mwe okulya, bwe muba mugenda okulya, musooka kulya ne mulyoka munaaba mu ngalo, oba bwe muba muzimba musooka kuzimba ate ne mufuna pulaani? Bannayuganda, bano abantu baleke okubafuulinga. Babazanyira ku bwongo, bano be bamu. Kubanga ebintu ebisobola okulwanyisa Museveni kye kisystem kye okukikaunteractinga with a proper system like federal. Ffenna nga Uganda ne tussa kimu era ne tusomesa federal. Ebyo byonna bye bagendamu ebyenkuŋŋaano oba kuziika oba kukola ki. I mean, muleke gamba Museveni kuvaawo, mulinga abagamba nti muhoozi bwajja kiri okay, lwaboogo bwajja kiba okay, as long as Museveni avuddewo. Museveni yatula mu maofiisi gonna agabbiddwamu essente. Mbadde nti sisitimu ye gye yakola mukimanyi mwena nti yeeviirako ekyo. Kubanga unitary system of governance oba government terina checks and balances. It's one man's system. Gwe bw'okola edduuka alyo wali wajja n'akusaba accountability? Oba gwe gy'osanga gy'owaayo? Ensonga ey'okutaano oba tugiyite fifth, lwaki
bano tebasobola kujjako Museveni. Though this may not be the main reason, because it can easily be overcome, Museveni has all state machinery. But this is no big deal if people unite against him with a proper system like federal. Abantu bona ne bakaira ku macha ne baga nti no, enough is enough, okutta abantu kususe, okulonda nga tewali kikyuka, kakati twagala kujjawo system enebba akalulu eya unitary. Twagala tutekewo system evunanyizibwa ku bantu, era abantu gye bene monitoring okuva mu bitundu byabwe ye ya federal. Kakati twagala referendum. Ne mulajanira ensi yonna ng'ebipande bye muwanikira ku maofisi ga UN, amaofisi ga International Criminal Court, everywhere biriko Uganda, we want a referendum. An independent organizer needed. Era twagala UN etegekera akalulu kana watali ekyo ekinaddirira mu Uganda temutu nenyanga era mwene nyanga mweka. Eryo ly'eddoboozi international community lyesobola okuwulira na buli omu naga nti bwe baba kye basaba kalulu Museveni anti agamba bakamuwa. Kakati tugende mu referendum naye nga Museveni si yategesa akalulu kano naye abeere mulonzi. Bannayuganda baagala kuva mu system gye bagamba nti akalulu kaayo tekabagasiza era tebalina bwe basobola kukyusa bukulembeze. Baagala okudda mu system ebawa obuyinza, bave mu system eyawa oli obuyinza 100% okusalawo ku buli kikwatagana ku ggwanga. Kambabuulire kababe ba president ababeetoolodde abakyali mwensa teri atagenda kuwagira bannayuganda ku ekyo. Naye nga mukyayimba NUP everywhere, DP egumire, FDC, one people, one Uganda, teri mu international community agenda bawuliriza. Kubanga bakimanyi nti era ne bwe bajja ne babayamba, era wajja kuyita ekiseera kitono, era abantu baddemu bawanike ebipande bye bimu. Bo baagala solution egenda okutereeza Uganda for once and for all gye baagala okusupportinga. Kyokka bano bannabyabufuzi ate babagamba nti bavuganya Museveni, ekyo bakimanyi era bakiraba. Mbagambye kuzimu mu nkiiko kati ze tugenda tukola, batugamba nti bamaze bbanga nga bawandiikira ebibiina bino ebivuganya oba ebiraga nti bivuganya Museveni ku kintu ekyo, naye byonna byasirika ate tebibaddamu. Era gwe munnayuganda tumanya nti gwalina okwerwanirira si bibiina ebyo, kubanga buli kibiina kyagala kufuga. Ate kyagala nakyo obuyinza ku bannayuganda nga Museveni bwalina. Kitegeeza kyagala revenge ku buli abadde takiwagira ng'era Museveni kye yakola ku buli oba kyali mu kukola ku buli batamuwagira. Tugenda kukomawa ne revenge. Tugenda kukomawa n'amawanga okubanga buli oyo aba mu ntebe eggwanga lye lirina okulya, lye lirina okufuga. Olwo abatalina bantu bava mu mawanga gaabwe nga balina potential y'okufuga, bo bagenda kufa bufwi. Lwaki tetuzuukuka nga tumanyi ffenna enkola ewa buli muntu kaaba omuwejjere oba buli ggwanga okukola ku bintu byalyo ng'eno y'enkola ya federal. Ekyomukaaga oba the sixth, similar to the fifth, is the divisions and lack of coordination and unitary
among, and unity, unitary, and unit among those who say are opposing him. Osobola okwongerako nga gwe bw'olabye. Nze I believe as a person Museveni adde eri ne yeesekera ng'alaba muguluba n'ebibiina oba political parties ebitalina kye bisobola mukolako oba ye byabateerawo mugulubiremu. Singa omanya nti omuntu talya nnyama nga toyagala alyewuwo, okola ki? Ofumba nnyama, si bwe kiri? Singa omanya nti Kyandiru wa revolution atya ekisaanyi ng'oyagala ave mu kifo ekimu agende mu kifo ekirala, oba nga toyagala asule mu buliri bwo gwe bw'oyagala okusula mukola otya? Nze bwe mba nze mugamba nti mu buliri omwo mulimu ekisaanyi. Singa omanya nti Museveni tayagalirako ddala federo, obulamu bwe mu byawandiise, mu byonna bye tuzze tusomesa wano, abantu bye bawandiise, n'okimanya nti Museveni tayagalirako ddala federo, ate nga ndi ku opposition, nkola ntya? Ndeeta federo mu Uganda? Naye ekiremezza Museveni mu ntebe si kubeera nti abo abeeyita nti bali ku opposition abagula, si kubeera nti bakolera ye, si kubeera nti alina all state machinery, naye ekibatta kwe kubeera nga tebakola proper diagnosis for the Museveni problem. Without proper diagnosis, you cannot find the proper medication for the problem. Ekizibu kyabwe kwe kubeera nga tebalina correct system to uproot the system of Museveni. Oluvannyuma lwa proper diagnosis of the Museveni problem, ffe twavaayo ng'aba UNN n'eddagala era ne system Museveni gy'atya era esobola okumugoba. This is the federal system. Ne tuteekawo ne umbrella omwina okwegattira bannayuganda bonna abalaba nti ekigenda mu maaso mu Uganda si kirungi. Eya Uganda Federal Consultative Council ne tuteekawo n'omukutu gwayo ogwa www.ufcc.uk ne tubaga ndi mujje mwenna tutuule. Naye federo si yakuteesebwako nga system yeyina okubaawo. Tuyina kuteesa ku butya bwegenda okukola, butya bwegenda okuyamba okusitula bannayuganda okuva mu buli nsonda. We diagnosed
the subjective oba the subjective conditions of Uganda down to its roots. Nchiwa Museveni amazima aderi naseka nakuba n'obulatti ng'omusezi aliraanye limbu bw'awulira slogans zetujja nazo buli lukedde oba buli lukulonda, kubanga buli kulonda tuba ne slogan mpya. Tuwuliddeko ku zi tsunami, tuwuliddeko ku removing dictator, tuwuliddeko kwa jagenda n'endala. Slogans are just to arouse people, but they are not systems. Kati nno twajjiddwa security alerts. Olina avaayo n'akugamba nti mwe mumanye ekifa mu State House. Museveni yasuze ku toilet anti Bobi Wine amuli bubi. Omanyi nti Kagame ne Museveni babadde mu State House nga bonna banyeenya mitwe, nga ekibali ku mumwa y'omwana ono Bobi Wine. Kyokka gw'ogamba nti amuli bubi oluusi yabadde na mu kuggulawo tournament ya mipiira gya noob egy'e Kasanda. Mbu tournament y'aba foot soldiers owange. Ate kati tugenda kukola NUPFC. Nduza kyeki sigaddeyo. Naye mulowooza bantu mmwe bwe mugamba nti Museveni yasuze ku toilet, does he give a damn? Okujjako nga tuzze wamu nga tufuuse kitole era ne twogera n'eddoboozi limu nti federo gye twetaaga mu Uganda, amazima tetulina lugendo. Museveni nkiddamu tafunanga kumuvuganya kutuufu. Mwe mukikole ng'abatagenderedde. Fenna wamu buli agamba nti anyigirizibwa tutembeete federo, tusoke tuve ku bantu, kubanga kati tutembeeta bantu. Era ekyo international community ekifunyemu obuzibu, kubanga bweraba ab'ebimyufu abawanise Bobi Wine, abayimba people power, abayimba NUP everywhere, ate bwe babuuza kuba FDC oba bwe batunula ku side ya FDC, Besigye ali mu kkubo ku streets Kampala alwanirira beeyi ya bintu kukka. Kakati ne bagetinga confused, ne baga nti ye bano abali mu international abazze ku maofisi ga international community oba ga UN, lwaki tebasooka kisubi kiri ekiri kuliiseeka ekyebbeeyi y'ebintu? Kitegeeza nti international community ekisanga nga FDC tewagira kya NUP kyekola, ne NUP tewagira kya FDC kyekola. Now Museveni mumuwadde holiday, honeymoon. Mbalayirira fenna twogere nti twagala referendum ku system of governance nga tukoseza one voice tusaleko social media nga bwe twagisalako
tusaleke ebitundu ebyo bye mugamba amaofisi ago ge mugendamu okwekalakasa kubanga eyo yonna mu World Bank gye mulaga temwetaga kugendayo mwe musabe referendum ne IMF mujja kuba mugitwaliddemu ne World Bank mujja kuba mugitwaliddemu mbalayirira Museveni in 1 year tagenda kubanga ye president wa Uganda yadde Museveni alina all state machinery but with the federal system of governance atenga fenna twogedde n'eddoboozi limu he will be incapacitated abantu bwe basalawo ssebo teri atadda mabega waabwe naye kye tusalawo kiki togenda gamba international community nti nvuma Museveni aveewo njagala kuteekawo Bobi Wine ng'enkola Museveni gyayiseemu okufuula eggwanga kye riri ate ne Bobi Wine oba Besigye gyagenda okufugira mu Uganda tebagenda ebyo biyingiramu and it was a correct message from them nabagamba nti okuwulira obuwulizi priyambo yaffe wano kimala kati bw'obeera otegedde priyambo eyo you are good to go fe bana revolution katweyongereyo n'ekiwandiiko kya Professor Yoga Adola mu budde bw'abafuzi b'amatwale era n'embeera eyaliwo ng'abafuzi b'amatwale bano bateekawo okutiisatiisa abantu n'obweggungo obuyinza okujja nga bavuddewo mujjukire kano kange nti ekyo Museveni naye akikozesa mujjukire ekiwandiiko wano kya Professor Afuna Adula kye nabasomerako mu lupapula lwa Monitor ya quotinga lupapula lwa Monitor nti bwe baabuuza Museveni okuwa ekifaananyi singa n'abaavuddewo yagamba nti bwenvaawo Uganda egenda kudda mu obutabanguko obutabeeranga nawo mu Uganda kakati Professor Yoga Adola agamba nti still n'abazungu ekyo kye baakozesanga nga balaga abantu oba babuulira abantu era nga babatiisatiisa mu kubalaga nti singa bavaawo obwegugungu bugenda kubeera buyitirivu naye ebiseera ebisinga omuntu agamba bw'atyo era yaba agenda okuteekawo obwegugungu obwo era mukiraba nti bwe baavaawo be babadde mabega w'obwegugungo buno bwonna Professor yayongerayo n'agamba nti naye kisaanye okulaga abantu nti omulabe waabwe basobola okumuwangula nga bayita mu revolutionary violence kankibaddiremu n'abolungereza muyinza okuba temukitegedde Professor or Dr. Yoga Adola saying in a colonial situation where the masters are created the illusion of invincibility by habitually using intimidatory colonial violence on the people, it is necessary to demonstrate to the masses that enemy can be destroyed by revolutionary violence. Kirina okulabibwa nti omulabo ono okulabika nga tasobola kugibwawo oba nga atasobola kugibwawo kiva ku nsonga nti abamulwanyisa oba abalaga nti bo be balina bokka okukulemberamu okumulwanyisa oba be bamusobola
nga tebalina nkola ntuufu. He is invisible because he has never been challenged by a revolutionary force using the correct methods of revolutionary violence. Professor tugamba Yoga Dola nti mu Mozambique kyazuulibwa nti kirina okukolebwa mu ngeri nti obuwangwa obuwanga bw'abajaasi aba Portugal abaafiira mu birombe bulina okwolesebwa. Omuntu wa bulijjo bw'alaba akawanga nga kano talema kutya. Kangatteko wano ekintu nga kino era kyakolebwa mu Luweero. Okuteekamu abantu okutya nti bajja kuttibwa singa baddamu singa tebaddamu kulonda Museveni. Ekyaliwo ekyaleeta obuwanga obwo obungi era bujja kudda. Era kino tukirabye nti Kagame akyesigamyeko nnyo e Rwanda okuteekateeka obuwanga buli wamu, okuteekamu abantu okutya nti bwe babaako kye banyega ekyo kijja kuddawo. Kati ono Museveni oba yagendako e Mozambique nga teyatulimba, kirabika kino ekintu ky'obuwanga gye yakijja era kyekiri e Rwanda kati munaatera okukiwulira e Congo. Era ne Rwanda bwe gwali ndowooza olaba obukodyo buno nti bwava mu Mozambique. Museveni azze akozesa enkola zino ez'okutiisatiisa mu buli kulonda. Mazima ddala ki ekireetera omukulembeze okuyisa ebimotoka by'amagye mu kibuga? Nsonga ki ereetera abajaasi okwesiba essanja n'ebbombo n'amatabi g'emiti agajjudde ebikoola ne batambula mu kibuga bwe kutaba kutiisatiisa? Ndowooza nti temujja kuwakana nti bannayuganda miliyoni 14 balalu. Ate gwe atali mulalu ki ekikwesibye essanja n'endagala n'omuddo n'otambula mu kibuga gwe atali mulalu? Ngamba mu abasirikale be bambaza bino oba be bagamba mwambale bino ye baba basirikale mulowooza? Kuno kuba kutiisatiisa. Naye bino byonna kubeera kusiba bussemufu. Bussemufu mu bujjukira oba kati mukyabusiba. In Mozambique, it has been found necessary to show peasants fragments of a Portuguese soldiers blown up by a mine, or better still, his head. Once the peasant sees gorillas holding the head of the former master, the white man's head, cold in death, the white skin, flowing hair, pointed nose, and blue eyes, notwithstanding, he knows, or at least begin the suspect, that the picture traditionally presented to him of his white man's invisibility is nothing
but a scarecrow. Singa abantu ba wansi oba aba bulijjo bakizuula nti kuno kwonna kutiisatiisa oba basibiddwa bussemufu obuddole buno bwagobanga ennyonyi mu nnimiro nga tulina intelligence eyo esobola okitukolera, olwo bannansi bafuna amaanyi ate ne beeyongera okukyawa omulabe, ate ne bafuna n'amaanyi okwerwanako n'okulwanyisa omulabe. Era abantu bano aba wansi oba aba bulijjo oluusi ebyembi bakyawa buli muntu akolagana n'omulabe, yadde oluusi abamu tebabeera babi, era bakolagana nabo bayitibwa balya mu nsi yaabwe lukwe. Kangatteko mu kulonda kwa 2016 mu kyalo ekimu mu Buganda, nakubira mukwano gwange omu ne mubuuza engeri gye bagenda okulondamu. Yaŋŋamba nti bo bagenda kulonda mu 7. Namubuuza lwaki. Yaŋŋamba nti mu 7 abadde waabwe ng'akuba kampeyini n'abagamba nti bwe batamulonda agenda kuzza obote. Nakanya kumugamba nti muganda wange obote yafa mu 2005 yagaana. Obwo bwe bukodyo bwe tubadde tuyisibwamu wano mu Uganda. Ate na bano abayita aba opposition be mufiirako bwe batasobola kubajjirayo oba okubagamba. Once the native peasant in Mozambique, we continue with Professor Yoga Adola. Once the native peasant in Mozambique, and I'm sure elsewhere, has discovered that the oppressor can be destroyed, he moves with great speed, engineered by the hatred for the enemy long in him. However, once the peasant's passions are aroused, they usually swing to the other extreme. That all white men are devils, and all white prisoners must be killed. Any association with white on the part of the African militants is a sign of treason. This opposition or this position is not entirely wrong, but needs to be corrected in the interests of waging a scientific struggle. Okusoma Lenin ku mbeera erina okubeerawo okutandika revolution bwe kubeera nga tekwetaagisa mu 7. Olwo okusoma kwe ku Cuba revolution should have. Cuban revolution yamala emyaka 10. What does October 10th, 1868 signify for our people?
What does this glorious date mean for the revolutionaries of our nation? It simply signifies the beginning of 100 years of struggle. The beginning of the revolution in Cuba, because in Cuba there has only been one revolution, that which was begun by Carlos Manuel de Cespedes on October 10th, 1868. The revolution our people are still carrying forward. Fidel Castro's speech at the commemoration meeting held at La de Majagua, October 10th, 1968. Byatandika bwe biti kamba gondezemu era byagenda bwe biti. The struggles Castro is talking about began one morning when Carlos Manuel Cespedes de la Castro, a planter and slave owner, and literally freed his slaves and made the declaration of Cuba independence from Spain on 10th October 1868. On the morning of that day, he also called on the slaves to join him and his fellow conspirators in a war against Spanish colonialism. The war which ensued was called the 10 Years' War and lasted from 1868 to 1878. The 10 Years' War was followed by the Little War from 1879 to 1880. By September 1880, the rebels had been completely defeated. As a sort of political solution, the Spanish government instituted some reforms, such as the application of the Spanish Constitution in Cuba. The reforms which the Spanish government put in place proved ineffective, and this led to another war. This was begun on 24th February 1895 with uprisings all over the island. Although handicapped by lack of arms, this time the rebels fought much better than in the 10 Years' War previously. Whereas in the 10 Years' War, they had been restricted to the eastern part of the island. This time around, they managed to reach the west coast in just 3 months. This feat caused the Spanish authorities to change their command, bringing in General Verarius or Verarius Weira Nicolas or Nicolau. That did not change much, and by May 1897, the Spanish leader was ready to admit defeat. Meanwhile, the struggles in Cuba had captured the American attention, and there began agitation for intervention with sensational stories
of Spanish atrocities against the native Cuban population. Internationally, sensationalized and exaggerated. Kansoke nywemu. Kansobira ebintu bino mbiwulira. Let us continue. This ignition, agitation, continues unabated, even when Spain removed General Nicolau and changed the policies. In January 1898, a riot by Cuban Spanish loyalists against the new autonomous government broke out in Havana, leading to the destruction of the printing presses of four local papers for publishing articles critical of Spanish army atrocities. The U.S. Consul General cabled Washington with fear for the lives of Americans living in Havana. In response, the battleship USS Mine was sent to Havana in the last week of January on 15th February 1898. USS Mine was rocked by an explosion, killing 268 of the crew and sinking the ship in the harbor. The cause of the explosion has not been established to this day. However, the blast was used to fan expansionist sentiments in the US, with the newspaper blaming Spanish officials for the destruction of the ship. In the end, war broken out between Spain and the US after losing the Philippines and Puerto Rico, which had also been invaded by the US. And with no hope of holding on to Cuba, Spain surrendered and called for peace on 17th July 1898. On 12th August, the US and Spain signed a protocol of peace in which Spain agreed to relinquish all claim of sovereignty and title over Cuba. Following that, on 10th December 1898, the US and Spain signed the Treaty of Paris, recognizing Cuban independence. Although the Cubans had participated in the liberation efforts, the US prevented Cuba from participating in the Paris peace talks and the signing of the treaty. Moreover, the treaty set no time limit for US occupation, and the ISO of pines was executed from Cuban control.
the treaty officially granted Cuba's independence, U.S. General William R. Shafter refused to allow the Cuban leader, General Carlos Garcia, and his rebel forces to participate in the surrender ceremonies in Santiago de Cuba. Thereafter, although independent, Cuba had effectively become a neo-colony of the U.S. By 1958, the U.S. owned 1/3 of all Kenland and had $956 million invested in mining and oil, which it shared with Great Britain. Nga bulijjo. Trade, manufacturing, public utilities, which were entirely US owned. Its domination of the sugar industry and the economy as a whole distorted the economic life of the island, which had to import rice, tomatoes, onions, chickens, eggs, and to pay valuable dollars for these items, which the island should have been perfectly capable of producing. For the people, this meant poverty and oppression out of a population of some 6.5 million. 1 million never wore shoes. 500,000 rural worker never tasted milk or meat. Their diet was mainly rice and black beans. Out of a working force of 2.4 million, no less than 700,000 were unemployed during sugar slack season, and 200,000 were out of work throughout the year. An investigation made in 1957 by the Catholic University Association revealed widespread poverty, hunger, and disease among peasants and farm workers. This situation was not accepted by the Cuban people. For 60 years before the overthrow of Batista in 1959, there were persistent and continuous battles against the various US-supported dictators. These battles were led by a number of political organizations and parties. One of these was Jose Marti's political party, the Cuban Revolution Party, formed in 1892. Among its leader was Carlos Bolino, a Marxist who in 1925 became one of the founders of the Cuban Communist Party. As early as 1904, a workers' party was formed. This is the party which was renamed the Socialist Workers' Party in 1905. Then in 1925, the Communist Party was launched under the leadership of Carlos Bolino and the legendary Julio Antonio, who was later murdered in 1939 by the secret police of the dictator, Machado. It is these long and odious struggles
which prepared the ground for the revolution in Cuba. Fidel Castro ne banne lwe balumba Monchadon oba Moncada, embeera ya revolution yali eyengedde. Kansubire nti mutegeera kyentegeezera lwaki ndeese Cuban Revolution 1. By the time Castro and his comrade attacked the Mancada, the situation was ripe for revolution. Kubanga baali babonyebonye ekimala era baali bayise mbingi. Almost Bannayuganda bye bayiseemu. Ekyali kibulawo yenkola ennuŋŋamu okuteekebwawo Castro ne banne ekyaviirako omuliro. Museveni ne banne bwe batandika olutalo lumu lwe baayita olw'ameenunula olwayindira mu Buganda mwokka kyali kikontana na ki Castro ne banne by then kye baakola mu Cuba mu 1905. Kubanga byonna bye mbagambye mu Uganda tewaali kyali kibaddewo. Kye nababuuza eggulu nti Museveni yagenda mu nsiko kununula ani? Bannayuganda baatwalibwako mu Buddu. Twafunako olutalo lwonna nga tunoonya independence yaffe nga bwe gwali mu Nsendalo. Amalwaliro temwali ddagala. Ebyenjigiriza tebyali birungi. Enguudo zaali mbi. Ebyobulimi byali bibi. Ki ekyamutwala? Kati era mbuuza Bannayuganda, ku byonna Museveni okuva lwe yajja mu 86 kiki ekiramu? Ebyobulimi biramu, ebyenjigiriza biramu, enguudo nnamu, ebyobulamu biramu, ebyenfuna biryoke, factories weeziri. Kati ate tulinda ki? Okwo kwe kubuulukuka oba okwengera kwe twagadde okubalaga. When Museveni launched his so-called armed struggle for revolution, the situation which was obtaining in Uganda, in Buganda, the area which he made his war theater, was the exact opposite of what obtained in Cuba in the 1950s, when Fidel Castro and his comrades launched their struggle. Embeera biri ezaali mu byobufuzi bwa Buganda. Buganda's political situation was informed by two factors. Esooka, Abaganda baali banyiivu okusinzira ku kyakolebwa mu 1966. The first is that the Baganda were angry at consequences of the National Democratic Revolution of 1966. Naye tukotinge Professor bulungi taga nti Mengo yanyiga Baganda and Baganda tebategeeza Mengo oba Buganda tekitegeeza Mengo. Bano be Mengo bo baali bakuba Semukiti kuba byaliwo byonna baabiri emabega. Professor Ganti Abaganda baali baagala embeera eyaliwo eyali ku nfuga ya Federo nga 1966 tennatuuka
yerina okuddawo. They wanted to reverse the situation to that which was obtaining prior to 1966. Mbuuza Abaganda abeetuddeko kati federo weeri omuliro guno gwateerwamu bajjajjaffe lwaki tetukukoleeza nga tulina ekigendererwa kimu era tukiguze ne baganda baffe. Agamba nti fakiti ey'okubiri eyanyiza Abaganda obwakabaka bwa Buganda obwakabaka bwa Buganda Luweero gyesangibwa yali pregnant n'obubinja bw'abayeekera n'ababbi. Secondly, the kingdom of Buganda, where well the theatre of war, as we call it here, is found, was at the historical moment which Professor Hobsbawm, the famous student of the social banditry, has described as being pregnant with social banditry. Mwebuuze bubinja ki obwo obw'ababbi? Si bwe buno obwogerwako profession? Eno yembeera eyali eruweero mu 1908 Museveni lwe yatandika olutalo olw'ekiyeekera. Such was the case in Luweero in the early 1980s when Museveni launched his so-called guerrilla war. Mu bbanga ttono embeera yali nnungi eri Museveni okutandika okulwana. Yadde gavumenti y'Obote yalabanga abayeekera ba Museveni oba yatwala abayeekera ba Museveni ng'ababbi era abazzi b'emisango. Ate abantu ba bulijjo Museveni ne banne baabalabanga ng'abanunuzi era abazira. For us, Professor Hobsbawm has pointed out in the perception 10 of the peasantry, the social bandit is a hero, a champion, a man whose enemies are the same as the peasants, whose activities correct injustice, control oppression and exploitation, and perhaps even maintain alive the ideal of emancipation and independence. Professor Hobsbawm agamba oba bw'atyo bwe yagamba nti waliwo ensonga endala lwaki Museveni singa yali revolutionary teyanditandise lutalo. There is another reason why Museveni, had he been a revolutionary, should not have launched his so-called armed struggle. Obudde buno bwali nga akalulu kaakaggwa. Ate era Museveni yakozesa kalulu ng'ekyekwaso eky'okutandika olutalo. This period was immediately after elections, and Museveni even used the elections as an excuse for the war.
In total disregard of this caution, Museveni launched his so-called War of Liberation soon after 1980 elections, and even gave election malpractices as the reason for the war. Era ensonga gye yawa okutandika olutalo yali mbu nti akalulu kaali kabbiddwa obote. Mu ntandikwa Museveni n'eggye oba n'eggye eri baali ku ludda lwa gavumenti bonna, naye gavumenti bwe yatandika special brigade eyakulirwa Ogole, ebintu byakyuka. Initially, Museveni and his National Revolutionary Army were a serious nuisance to the government. However, when the government set up a special brigade led by Colonel Ogole, an officer especially trained in counterinsurgents to fight the war, things dramatically changed. Okugenda okutuuka mu 1985 obukubagano bwali buweddewo. Olunaku oluddirira lwe bawamba abayeekere 400 aba NRA baali bamaze okuwanika era n'okuwaayo emmundu mu mikono gy'obuyinza mu Zaire, era nga baggiddwako emmundu zino. Kino mbadde mukimanyi abayi mubadde mukimanyi. Mujjukira nti amagye ga Museveni gaali gamaze okufuluma Uganda. Omanyi bulijjo tukibagamba nga mulowooza twogera byaffe. Ono Professor Osborne yayogera, era Professor Yoga gwa quotinga agamba by 1985 when the coup took place, the insurgents was over. On the eve of the coup d'etat of the OO, some 400 NRA rebels had surrendered to the Zairean authorities and they had been disarmed. The Zairean, now DRC, foreign minister had come to Uganda to report this to the government. Museveni himself had returned to exile in Sweden. Kino ndowooza si mawulire wano kuba tubadde nga tukibagamba entakera. Naye junta eyali awambye teyalina maanyi kulwanyisa Museveni. Eyaddamu n'akumaakuma eggye eri, era mu myezi 6 yali amaze okujja lutwa mu buyinza. Naye nga ye yamugjamu, ffe ekyo tukimanyi ndowooza. However, the junta that took power had no capacity to contain Museveni, who regrouped his shattered NRA and within 6 months had removed Lutwa and placed himself in power. Museveni yagamba
nti okugenda kwe ku ntebe yali fundamental change. Ekitegeeza revolution. Museveni described his ascendance to power as a fundamental change, meaning revolution. Kijja kujjukirwa nti fundamental change kigambo ekyakozesebwa bannacuba mu revolution yaabwe. Nabagamba bano nga bakozesa obwenge tebalina kintu kyabwe kebe constitution mwawulira obutundu obusinga obungi babukoppa mu constitution ya Mexico. Kakati nakano ke yayogera ne speech je yayogera yagikoppa. Abacuba nga bamaze revolution yaabwe speech eyo je bakozesa. Muganda wa Museveni General Salim Saleh gave this hegemon and even a more colorful description. Mu monitor wa Wednesday 29th November 2006 Salim Saleh clarified or clearly stated a small group of fighters with 27 guns without external assistance for much of the time and without a rare base in any neighboring country, defeating a government that had a force of almost 60,000 soldiers in a record time of 5 years, is almost unparalleled in the history of revolution warfare. The only similar case in the world is that of Fidel Castro in Cuba. Kanera nkachuse bannange. Oba ngende maaso. Okay. Kanka bakyusize. Salim Saleh yagamba bwati mu monitor eyafuluma nga 29 ogwe 11 2026 obanga akatiriza nti byonna bye bayogera oba bye boogera bakoppa Cuba revolution. Yagamba nti akabinja akatono akabalwanyi n'emmundu 27 zokka nga tebalina buyambi bwonna okuva ebweru w'eggwanga era nga tebalina nkambi we basinziira mu mawanga agetolodde Uganda kawangula amagye g'abajaasi emitwalo 6 era ne kigenda mu byafaayo by'ensi yonna era nga kino kifaananako ne Fidel Castro kye yakola mu Cuba. Ne bannange obuntu buno bweteeka ewalaba. Ekizibu kiri nti nga tewali yadde revolutionary situation mu Uganda, NRM okugenda mu buyinza kyalinga angels oba engels kye yayogerako n'agamba nti the worst thing or the worst things that can befall a leader of an extreme party is to be compelled to take over government in an epoch when the movement is not yet ripe for the domination of the class which he represents and for the realization of the measures which that domination would imply. What he cannot do depends not upon his will,
but upon the sharpness of the clash of interests between the various classes and upon the degree of development of material means of existence, the relations of production and means of communication upon which clash of interests of classes is based every time. What he ought to do, what his party demands of him, again depends not upon him or upon the degree of development of class struggle and its conditions. He is bound to his doctrines and demands hitherto propounded, which do not emanate from interrelations of social classes at a given moment, or from the more or less accidental level of relations of production and means of communication, but from his more or less penetrating into the general results of social and political movement. Kano kange nja kunyonyolako katono wano ku sentence egamba nti he is bound to his doctrine and demands. Agamba nti kino kyekintu kye tutayagala kuddamu. Bana Uganda, kino kyekintu kye tutayagala kuddamu. Era Museveni ayogedde emirundi mingi nti yalwanirira his beliefs, era baana be yalwanirira n'abazzukulu be. This is what we don't want to happen again. Fenna tulina share on this country, Uganda. Era fenna tulina okulwanirira eggwanga lyaffe. Wabula si kulwanirira beliefs zaffe nga abantu, oba okulwanirira abantu baffe nga family. Bannange, when we invite you for the UFCC assembly, we mean to get you involved in the liberation of our country. No one will liberate us, but we are the people to liberate ourselves. Kituufu mwagala okukuba amasimu mu GYAKO-OBUCU, nkimanyi era message nzirabye empitirivu, naye tubasaba mutereke ebibuuzo byammwe oba mubiweereze ku email gye mulaba wansi awo eya princekimbugwe@getunn.com. tujja kubiddamu, naye muwongere, mbasaba mwongere okutuwagira. Kubanga tulina ekipya ate kati kye tufumba ate nga kya mugaso nnyo mu revolution eno. Kubanga kye tusinga okwetaaga is to create more political awareness and consciousness, nga Professor Yoga Adola bwe yatugambye. Fomanyi ffe tuwulirirawo olutugambirawo tutandikirawo okuyiiya. Naye nga amazima obutabeekweka, our resources at the moment cannot allow us okwongera ku man power oba okugaana abamu ku bannaffe okugenda ate okukola. Kubanga tujjukira tulina okugenda okukola ate ne tudda ne tukola bino.
kitegeeza ku reducinga ku hours zaffe ze tukola. Kati bw'oba toyina mulimo guli oba ngambe omulimo oguli unique ndoza nkozesa ekyo ng'ogwa Kimbugwe oba exceptional job nga ne bw'okola hours 2 you can cover sente omuntu z'akoledde 12 hours a day oba tosobola kuyimirira wano nga Kimbugwe. Naye baganda baffe ne bannyinaffe abatuwagira mu ngeri ezitali zimu ne tusobola okubatuusaako bino tusiima nnyo. Naye mumanye nti ku bintu bye tulina okukwatako naddala mu kumanyisa abantu the problem of Uganda and other relevant lectures tetunnaba na kukolako 20%. You can't imagine. Kale obuyambi bwammwe kikulu nnyo mu nsonga zino era tukyetaaga ne manpower naddala mu show hosting. Banange nina okuwummulamuku amaka gafa. Omusajja yatugambye nze lwesiyagale mukyala wange munveeko muleme kunfiirako ate bannange. N'abaddu baazaalanga ne Museveni muwuzi yamuzaala mu lutalo lwa Amini. Naye bannange omwana ono Bobi Wine abasajja ne bamugandi yaddira NUP n'agifuula firebase batuufu. Waliwo by'owulira ng'ayogera n'ogandi yoyo a bad man from Dangala Kamocha. Abatuyambye so far, thank you so much. Mweyongere. Naye nga remember, no every strategy benefits oba benefits a revolution or befits a revolution. Museveni is still in power because he has never had a proper strategy to counter his misleading ideologies. The only correct method that is going to revamp Uganda from foreign occupation by the Tutsi refugees is the federal revolution. Uganda's federal is natural. Politicians stole your future, you can get it back. Ekikuta obudde kiri buta. Nze Kimbugwe, Omukama bakuume.